Okay, so hello everyone. Welcome to new lesson. Unit 41. Superlative adjective. The newest, the biggest. Okay, chẳng sustain ở này, chẳng ngày nay chơi mình video tiết cứ về phía superlative adjective nữa. Cái gì mình là con này em đây cũng rất phù hợp. Mình bỏ đọc bấm phật. Okay, go. Như thế vậy, read this telephone conversation. Trên ở dạng án, ca dọn này 8 thủ sạp này. 3 information. Can I help? Vậy ta tí đâu cái này nhờ đo phồm bên này chơi cho ok ta em ai chui bán ta thà yes please I'm coming to Wenbridge this weekend and I'm looking for a good hotel là vậy ta ba được cả cha nhóm cứ nâng một đường từ cái mình từ Wenbridge nơi trongสัปดาห์ นี้ nhóm có bộ từ spy rock thà kia là lò mùi well The Scotsman is the oldest hotel in Wenbridge and it's also the most expensive. The castle is the most beautiful. The bridge is the newest and the biggest. Chẳng đi đào bộ mình nó. Hãy thật bà đi cha chẳng ta kia một thà Scotsman cứ chia ta kia cha hầm phót nơi Wenbridge.ហើយវាគឺជាថាគេថ្លៃផុតផងដែរហើយ casual នេះថាគេ casual គឺជាថាគេដែលស្អាតបំផុតហើយថាគេ print គឺជាថាគេដែលថ្មីបំផុតហើយធំបំផុត 2 oldest most expensive như vậy superlative adjectives អញ្ចឹងគេថាពាក្យ old ដែរ most expensive như vậy គឺជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតគឺហៅថា superlative adjective we form superlative adjective with est or most look at this table nhưng bằng cao cùng niệm cùng đặt superlative thì môi năng est rồi có mốt ở mơ rằng này adjective super này chip để chip hay cái muốn chip cheaper nè chắc là đợi vòng để cheaper thọ một phật big the bigger thùng phật ra môi trình này môi thái double consonant trình này một tiết thay vậy sad the saddest famous the most famous chẳng chấp là pi phiên nó là một difficult the most difficult hungry the hungriest I mean why change why yeah good bad cứ irregular good chia the best bad the worst 2 we usually use the này chấm nhưng phải thầm đãប្រើthe before superlative superlative đó kiểu tôi dùngប្រើthe này phải một superlative London is the biggest city in England chắc thì cái đồng lóng cứ chia thì cái đồng là đại thùng phát nông tiền này the Taj House is the most beautiful building in the world chẳng cứ cái một Taj House cứ chia cái để so sánh một phát nông bộc lộ note that we use in và not out những chạm tới dừng pra in là pra out thế chấm nua ối no for the place và after bắt đầu với superlative pra in the richest man in the world in Europe và nên bên port nó không ở đâu pra out thế we do not always use a noun after superlative adjective chẳng những pra nhưng mình tay pra niệm topic superlative adjective thế George and Mary have 3 children Mike is the oldest chẳng George và Mary mình con bên này hay mái cứ chia con này mình mà chắc chẳng game có được cái bòn which table did you buy ta tóc mới nát nè bàn tỉnh the most expensive chẳng tóc cái client board we often use present perfect with ever after superlative và những pra present perfect chỉ mùi ever và top với superlative that was the best film I have ever seen và nó nhưng lại nhưng top rap ấy cứ này với này để cái thiểu nữa cứ chả nó cứ chia xa với chốn đây lọ mờ pot đây nhưng mình slot mờ một màu ever bên đây bỏ màu này cái thiểu đây nhưng mình slot mờ một màu how was your holiday ta biết mà các bạn đã fantastic Ireland is the most beautiful country I ever visited những Ireland cứ dùng thế đây so xa đồng pot đây nhưng mình slot bàn từ lên một màu cái review lần với và chấn như cứ về superlative nữa chấn tàu trăm mình đi sân bằng một chiến tháng est hay bạn đợi phong ở super làm một chuyện này mỗi cứ đặt bò thế
Cái time là bỏ lại pi chiêng tao nè famous này the most famous bên vái trên vái ist yeah, okay. A bit hot với tiết dương product thì mục superlative adjective okay ai chám ở từ superlative product ở dương product in và top đi superlative dương product in và product out thế với tiết dương product superlative ở product mới nào đấy dương product mới ever là ever product một superlative nữa ever này trong này chọn product một prefix và nếu bên subject héo dòng máu héo ever verb 3 okay,เราយើង go to the exercise ចូលមកហាត់ okay put the word in bracket in the right order แล้วก็ដាក់តាមដាប់ Antarctica is the coldest place in the world បាទဒါគឺជាកន្លែងត្រជាក់ផុតបាទអញ្ចឹងនេះមើល question friendliest chẳng hạn cái Manchester is the friendliest city in England và như vậy nữa Manchester is the friendliest city in England thị trường Manchester គឺជាទីក្រុងដែលរស់រាយទាក់បំផុតនៅប្រទេសអង់គ្លេសបាទ Manchester is the friendliest city in England នេះបាទ New York expensive restaurant ចឹងដែរម៉េចThe Manhattan is the most expensive restaurant in New York. The Manhattan. Đây là sao thúng. The Manhattan. Manhattan double T. Tent is the most expensive restaurant in New York. Chẳng là Manhattan cứ chia thôi cha thọ ở Clyde nông trong New York. Manhattan is the most expensive. Lượng lời đi. Và Manhattan is the most expensive restaurant in New York. Này. Nile. Nile is the longest river in the world. The Nile lấy cái đó. Nile is the longest river in the world. Trong tờ lệ nếu cứ chia tờ lệ đài quên một phút nó nông nghiệp độ nếu is the long cái hấu đi mình long cái river mình longer đi sorry the longest river nếu dạng này nếu is the longest river in the world. Okay, number 4 town Spain Granada. Granada is the most beautiful town in Spain. Granada is the most beautiful
beautiful town in Spain Granada គឺជាទីក្រុងដ៏ស្អាតបំផុតក្នុងប្រទេសស្ប៉ាញ It's the most beautiful នេះគេ painting Mona Lisa Mona Lisa is the most famous painting in the world the Mona Lisa the Mona Lisa is the most famous painting in the world បាទអញ្ចឹង Mona Lisa នេះគឺជាផ្ទាំងអំណួលល្បីល្បាញបំផុតក្នុងពិភពលោក Mona Lisa is the most famous painting មួយទៀត Europe mountain highest បាទអញ្ចឹងគេ Mount Blanc is the most highest mountain in Europe Mount Blanc is the most the highest mountain in Europe in Europe បាទ Mount Blanc is the highest mountain គឺជាភ្នំដែលខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងអឺរ៉ុប That is the most famous painting in the world Granada is the most beautiful it is the longest Manhattan នេះ Manhattan នេះមិន Manhattan ទេចឹងលុបនេះនេះManhattan is the most expensive restaurant in New York Manchester is more famous គេលំហាត់នេះគេឲ្យ improve superlative ដែរអូខេនេះឲ្យរៀបយកអូខេអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេ Thank you for watching សូមជួយ like subscribe for more video សូមជួយ like នេះផង Thank you for your watching bye